My dear students, let's start with the first poem that is prescribed for you people, that is second year PUC students. That is Romeo and Juliet. Though these stanzas, two stanzas, have been extracted from the famous play Romeo and Juliet, they have been considered as poems. Why? Because that is the style of William Shakespeare. The prose written by William Shakespeare seems to be poems. So such is the power of his writing. And you know, this poem, Romeo and Juliet, is an excerpt that has been extracted from the legendary play Romeo and Juliet, written by the greatest dramatist and poet, that is William Shakespeare, who has been considered as the Bard of Avon, that is the national poet of England. And you must know that you cannot think of English literature without studying the contributions of William Shakespeare. So, William Shakespeare has written about 37 plays, natakagalu, and 154 sonnets. A sonnet is a poem of 14 lines. So, William Shakespeare is both a poet and a playwright. Here you see the two monologues. One that is delivered by Romeo. And the another one is spoken by Juliet. And this play, Romeo and Juliet, speaks of the immortal love between Romeo and Juliet. And you must not be confused that one stanza comes after another stanza. The first stanza comes in somewhere, the another stanza that is spoken by Juliet comes somewhere. So they are not continually presented. So in the first stanza, Romeo glorifies the beauty of Juliet. He describes the beauty of Juliet with figurative language, using similes. And the second para speaks of the intense love of Juliet towards Romeo. And she makes Romeo to be immortalized. That's the thing. And she says that Romeo will change the dark night into a day. And all the people will spend time happily in that night. So, these are the two monologues. And you must understand what is the meaning of monologue. We say in Kannada, swagata. One doesn't address speech to any other person.
ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವರ ಮುಖಭಾವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಗತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೊನೊಲಾಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಳ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 2ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಳು ರೋಮಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರೋಮಿಯೋ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯನ್ನೇ ಹಗಲು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅವನ ಇರುವಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂಥ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಗ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ poem, that is Romeo and Juliet, let's have a background. So in the city of Verona, you know, Verona is a known city in Italy. In the city of Verona, there were 2 families, great families, noble families, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದವು. ಒಂದು ಮಾಂಟೆಗೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, another one Capulet's family. Please understand. So, in the city of Verona, there were 2 families, noble families. They were Montego's family and Capulet's family. The interesting thing is, they were the staunch enemies. There was rivalry, hatredness between these 2 families. Now and then they used to quarrel, and even they indulged in street fighting, and thus they destroyed the peace in the city of Verona. 2 ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಂಟೆಗೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಪುಲೆಟ್ಸ್. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಇವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಬೀದಿ ರಂಪಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವೆರೋನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. Once this Lord Capulet arranged a party, ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಕಾಪುಲೆಟ್ಸ್, ಲಾರ್ಡ್ ಕಾಪುಲೆಟ್. And you must know that Romeo belongs to Montego's family, Juliet belongs to Capulet's family. So, the father of Juliet arranges a supper party, supper party, for which he invites many dignitaries except the Montegos. And why he has not invited these Montegos? You know the reason, that Montegos are the enemies of Capulet's. ಒಂದ್ಸಾರ್ತಿ ಕಾಪುಲೆಟ್ರು ಔತಣಕೂಟವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಮಹನೀಯರುಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಾಂಟೆಗೋದವ್ರನ್ನ ಅವನು ಕರೆಯೋಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷಿಗಳು. Though Montegos have not been invited, Romeo
the son of Montego, goes there in disguise with his two friends, Mercutio and Benvolio. Mercutio ಮತ್ತು ಬೆನ್ವಾಲಿಯೋ ಅನ್ನೋರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅನ್ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಗೆಸ್ಟ್. ವೈ ಡಸ್ ಹಿ ಗೋ ದೇರ್? ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಲವರ್ ರೋಸಲಿನ್. ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Romeo and Rosalind. He loves Rosalind, but Rosalind doesn't respond properly to his love. So it's only an artificial love, or say one-way love. Please understand. So he goes there with his friends in order to meet his friend Rosalind. Got it? So this is the background you must know. And this background that you have to write for the first question. The question is, how does Romeo glorify the beauty of Juliet? For that, you must say that Romeo and Juliet is an excerpt. It has been extracted from the play Romeo and Juliet, written by William Shakespeare. Another sentence number two. You have to give this introduction. So Romeo goes there in order to see his friend Rosalind, thinking that Rosalind has come to this party. And he sees on the stage certain girls were dancing. Among these girls, one girl was brightening and her face was glowing. By just looking at her, he is fascinated, and Romeo is mesmerized at the beauty of this girl. Please understand. How is he mesmerized and how he is attracted at the beauty of the girl? And what does he say about this girl? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹುಡುಗಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಇವನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ he is mesmerized, he is attracted by the beauty of that girl. ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ, ರೋಮಿಯೋಗೆ. ಅಂಡ್ he describes the beauty of Juliet. How does he describe, how does he glorify the beauty of Juliet? Annodana, let us see the textbook and go to the monologue that is delivered by Romeo. So ಹೆಂಗೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋರವರು ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. I told you that this monologue that is delivered by Romeo comes in Act 1, Scene 5th. Act 1, Scene 5th. And the monologue that is delivered by Juliet, that comes in Act 3, Scene 2nd. Could you understand?
you must understand these things. That means these monologues are not continuously given. So in Act 1, he speaks about the beauty of Juliet, and in Act 3, Juliet speaks. Okay, let's see. Oh, she doth teach the torches to burn bright. Doth, she does. He's astonished. He's surprised. That's why he uses, oh, she doth teach the torches to burn bright. She teaches the torches to burn bright. And he says, the torches that are there in Capulet's house are dim when compared to the brightness of the beauty of Juliet. ಇವಳೇ ಆ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುವಂತೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಟೀಚಸ್, ಶಿ ಡಸ್ ಟೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಶಿ ಟೀಚಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಚಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಶಿ ಟೀಚ್? ಶಿ ಟೀಚಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಚಸ್. What does she teach? She teaches to burn bright. It seems she hangs upon the cheek of night. Cheek of night. Kenne, ratriya kenne ant karitare. That is, it means the twilight, where the day is closing and night is advancing. And that is called twilight. And it means twilight, which is the comparison to the beauty of Juliet. She glows like the evening golden sunlight. He says, she glows like evening golden sunlight. ಹೊಳಿತಾಳೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಳಿತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿರುವಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಆ ಬೆಳಕು ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್, ನೇತಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಇವಳು ನೇತಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಹೌ ಡಸ್ ಶಿ ಆಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಜ್ಯುಯಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಜ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ, ನೇತಾಡುತ್ತಾ ಹೊಳೆಯುವ ಒಂದು ಆಭರಣದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಜ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. Ethiops ear means Ethiopian girls' ear. Usually it will be black. Shakespeare makes use of certain things to describe. He makes use of black and white. The value of white will be made known only in the background of black. ಬಿಳಿಯದ್ದು ಅದರದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಜ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. ಇನ್ನೊಂದನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಟೂ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. Her beauty cannot be used on all days. It is too rich. It is costly. For earth, too dear. Too dear ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ಗ ಅಲ್ಲ, ತುಟ್ಟಿ, expensive, very costly. Her beauty is costly. And
beauty too rich for use. She looks like an angel. She has an angel's beauty, and it is costly. For earth, too dear. It is expensive. So shows a snowy dove trooping with crows. How is she? She looks like a snowy dove. ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಡವ್ ತರ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಸ್. ಕಾಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಡವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ಬಹಳ ಹೊಸದಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಳುಪಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದಿ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಕ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಎ ಸ್ನೋಯಿ ಡವ್. ಸ್ನೋಯಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಡವ್, ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಈ ಡವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಂಡರ್ ಲೇಡಿ ಓವರ್ ಹರ್ ಫೆಲೋಸ್ ಶೋಸ್. ಓವರ್ ದೇರ್ ಆಂಡರ್ lady along with her fellows, and then the measure done. The measure is done. When the measure is done, that is when the dance is over. Please understand what does it mean, the measure done, when the dance is over. I will watch her place of stand. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. I will watch her place of. So what does Romeo intend to do? You will watch her place of stand, you will touch her hand and make his rude hands blessed. ಅವಳ ಮೃದುವಾದಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ತನ್ನ ಒರಟು ಕೈಗಳನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ನಾ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಮಾರ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಇಂಟೆಂಡ್ ಟು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡಾನ್ಸ್ when the measure is done? He intends to see her place of stand. He wants to go there where she is, and he wants to touch her soft hands and make his rude hands blessed. And did my heart love till now? ಇದುವರೆಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ನಿಜವಾದ ಲವ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಲರ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲವ್. ಲವ್ ಈಸ್ ಸೇಕ್ರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ವೆರಸ್ ಈ ಫ್ಲರ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗಾರು ಮಾಡಿದ್ನ? ಸಿ ಡಿಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಟಿಲ್ ನೌ? ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ನ? ನೋ ನೋ ನೋ. ಫಾರ್ ಸ್ವೇರ್ ಇಟ್, ನಾನು ಆಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್. ಇದುವರೆಗೂ, ಈ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಎ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ. ಈಗ ನಿಜವಾದಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ರೋಮಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ 1, ಹೌ ಈಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್? ಆರ್ ಹೌ ಡಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಹೌ ಡಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂದಾಗ
ಆನ್ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ರೋಮಿಯೋ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಅಂತಾರೆ. ನೋ, ಗ್ಲೋರಿಫೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಡಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ರೋಮಿಯೋ ಗ್ಲೋರಿಫೈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ವೈ ಡಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಸೇ ಈ ನೆವರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದಟ್ ನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. Or how does Romeo describe Juliet's beauty in Romeo and Juliet? Or what similes does Romeo use to convey Juliet's beauty and to what effect? So any question may be asked. For that, this is the answer. Right? Okay. And in the next video, let's go to the next stanza, where Juliet speaks of the charm of Romeo. And let's see what's the answer for these questions. Romeo and Juliet is an excerpt from the famous play Romeo and Juliet by William Shakespeare. Two noble families of Verona, the Capulets and Montegos, were staunch enemies. Romeo and Juliet belonged to these rival families. Though Romeo belonged to the family of Montego, he attended the grand supper hosted by Capulet to meet Rosaline. There he sees Juliet on the dance floor and is fascinated by her beauty. Really, he is mesmerized by the beauty of Juliet. Romeo outpours his passionate love for Juliet in figurative speech. He praises her beauty with many similes. He says that she teaches torches to burn bright. He feels the light in Lord Capulet's house is dim in comparison to Juliet's beauty. She seems to hang upon the cheek of night and compares her to a jewel in an Ethiop's ear. Her beauty is too rich for use and too dear on earth. He compares her to a white dove among crows. He says he would make his hand blessed by touching her. Romeo asks if his heart had loved till then. He says that he had not seen true beauty till that night. Rich jewel and snowy dove are the similes used here. And the use of similes magnifies Juliet's beauty. If you write this, you will be given 4 marks out of 4. Okay, thank you. And let's continue in the next stanza, and that is the second stanza, where Juliet speaks of Romeo's charm. Okay,